First of all, thank you very much for letting me speak to you this afternoon. I really do appreciate it. Маршал каже, що дякую за те, що у нього є можливість з нами поспілкуватися сьогодні. I know that you have had a very long day already, so I'm going to give you something maybe a little bit different. Маршал каже, що він знає, що у нас вже був з вами довгий день, і він нам так має намір дати щось трішки інше. I would like to tell you about Viktor Frankl's concept of tragic optimism. Він би хотів з нами поділитись таким терміном Віктора Франкля «трагічний оптимізм». And then just give you some examples that I've noticed in the news and from social media about Ukraine. Потім дати декілька прикладів, які він сам помітив у соціальних медіа і новинах стосовно України. So first of all, Viktor Frankl was a psychiatrist and a survivor of the Holocaust. Перш за все, Віктор Франкль – це психіатр і виживший під час Голокосту. He developed a psychological theory and therapy that focused on discovering meaning in life, no matter how bad the circumstances might be. Він розвинув відому психологічну теорію про збереження сенсу життя, не зважаючи на те, якими були б події цього життя. His idea of tragic optimism is that meaning can be found not in tragedy, but meaning can be found in spite of tragedy. Це ідея, основна ідея полягає в тому, що сенс знаходиться не в трагедії, а попри трагедію, незважаючи на трагедію. For example, when faced with things like pain or guilt or death, it is very possible for people to lose their sense of meaning in life. Наприклад, коли ми стикаємося з такими речами, як біль, або трагедія, або смерть, тоді дуже легко втратити сенс того життя, яке ми проживаємо. Frankl would see this loss of meaning as yet another problem. It is something that prohibits a person from recovering from the tragedy. Франкль розглядав цю втрату сенсу як ще одну проблему, яка ніби гальмує людину в тому, щоб вона опановувала ці складні життєві обставини. And so he developed a very simple method to help people discover meaning despite the tragedy. Він розвинув метод, який би допомагав людині знаходити сенс, попри те, що вона перебуває в трагедії. For example, with the fact of death, while many people would see life becomes meaningless if life is short, Frankl would say instead that death, or the fact of it, inspires one to take advantage of every moment that they have to make that moment as meaningful as possible. Наприклад, випадок зі смертю, коли людина могла б сприймати це у світлі того, що життя коротке і сенсу більше немає через смерть близької людини, то Франкль би в тому побачив те, що смерть ніби нас надихає ставитись до життя серйозніше і сприймати із значущістю кожний момент нашого життя. So one part of tragic optimism is to separate the big questions of ultimate meaning from the more everyday questions of meaning that you can find right now in the moment. Одним із питань, яких стосується ця концепція трагічного оптимізму, в тому, щоб ми розрізнювали цей фінальний кінцевий смисл, який ми могли б мати, від тих смислів буденних, щоденних, з якими ми стикаємося в нашому житті. Questions of ultimate meaning are questions like, how could God let this happen? Or why does evil exist? Прикладом такого кінцевого сенсу, такого великого сенсу могло б бути питання, як міг Господь допустити те, що трапилось. And while those questions are important philosophically, for Frankl, getting lost in those questions can lead some people to a sense of meaninglessness and despair. Instead, he focuses on the practical.
І попри те, що ці питання, вони важливі в філософському сенсі, але Франкль звертає нашу увагу на те, що дуже легко в них загубитись. І він нам пропонує концентруватись на речах більш щоденних, буденних. So for Frankl, meaning can be discovered in what you do, what you experience, and the attitude that you choose toward those things. Згідно з Франклем, ми можемо знаходити сенси у тому, що ми робимо, у тому, що ми переживаємо, і у тому, яке ставлення ми займаємо стосовно того, що з нами відбувається. Because these are the categorical values, specifically the creative value, the experiential value, and the attitudinal value. Він називає це categorical values, right? Categorical values? Yes. Цінностями категорії або категоричними цінностями. І це цінності творчості, цінності переживання і цінності ставлення. So there has been some research on this, and it's found to be particularly helpful in times of war and in the types of experiences that soldiers will have during combat. Були проведені певні дослідження стосовно того, наскільки помічною є ця теорія у війні і у тих досвідах, з якими стикаються бійці, військовослужбовці. And of course, in Ukraine, you have a very unique situation where even civilians are targets. And so the research really doesn't address that because I don't think the researchers envisioned such a situation. В Україні дійсно у вас унікальна ситуація, тому що навіть цивільні є цілями цих дій агресивних, так, і маршал каже про те, що він не знає, чи можна було передбачити такі ситуації для того, щоб провести відповідні дослідження. But it seems now that anyone can experience something like combat at any time, whether trained or not trained. І так виглядає, що кожен з нас зараз переживає військові дії, незважаючи на те, чи є у нас відповідна підготовка. And so the importance of maintaining meaning in life becomes even more important and for everyone. І так виглядає, що важливість збереження сенсу життя набуває особливої цінності і актуальності. In working with people, though, I want to point out, as a therapist, it's important not to say that somehow the tragedy or the attack produces the meaning. Rather, the person discovers the meaning in spite of the tragedy. The tragedy itself may be meaningless, but the human person is capable of discovering the meaning anyway. У роботі, психотерапевтичній роботі з клієнтами, маршал каже, важливо, він наголошує на тому, що важливо не знаходити сенс у трагедії, а важливо знайти сенс попри ту трагедію, яку переживає або пережила ця людина. Sometimes the meanings can be very large, sometimes they can be very small, and I just want to give you some examples. Іноді ці сенси можуть бути дуже значними, великими, а іноді це може бути щось дуже маленьке, дрібне, і він хоче навести нам декілька прикладів. As far as a very big example, I want to take Ukraine as a whole. В якості великого прикладу маршал наводить Україну в цілому. And this is an important lesson for psychologists as well, I think, because we try very hard to make psychology a science. І це приклад, який стосується психології, зокрема. Ми дуже багато зусиль доклали до того, щоб психологію сприймали як науку. Before the full-scale invasion began, there were military experts in the United States who made predictions. До повномасштабного вторгнення були такі експерти в США, які робили певні передбачення. Very much like psychologists who also make predictions based on the data. І це було схоже на те, як психологи роблять свої передбачення, базуючись на певних даних. So the military experts made predictions based on things that they could count, like the number of tanks or the number of airplanes. І військові експерти робили свої передбачення, базуючись на певних даних, які можна порахувати,
наприклад, кількість зброї або кількість танків і так далі. And yes, I understand Ukraine needs tanks and airplanes and many other things. І маршал каже, так, я усвідомлюю, що Україні потрібні танки і літаки і багато інших речей. But the military experts simply assumed that whatever country has the greatest number of tanks or whatever, that country would win. І дуже легко зробили ці військові експерти висновки про те, що якщо це країна, яка атакує набагато більше, у якої набагато більший потенціал, то, звісно, висновок такий, що вона переможе. But what we can see is that is simply not true. Але те, що ми бачимо, що це просто не так. In fact, there are intangible things that you can't count, that both military experts and psychologists need to keep in mind. Але є такі речі, які не очевидні, але як військові експерти, так і психологи мусять тримати їх на увазі. In fact, it's the country that has a reason to survive, the country that has a meaning is the one that will win. І ця річ в тому, що країна, яка має причину або сенс в тому, щоб вижити, вона переможе. And you can see this, or at least I do, sitting way over here in the United States. I can see this at all levels of Ukrainian society. I want to give you some very specific examples. І він каже, що я зі свого погляду, сидячи тут в Америці, в Сполучених Штатах, можу бачити структуру української спільноти, суспільства на всіх рівнях. І він каже, я хочу навести вам декілька прикладів. With the creative value. The creative value deals with what you add to the world, what you do, what would not be in the world unless you did it. The creative value can be anything that you make, such as, for example, people simply sewing camouflage netting, as you see here. Наприклад, цінності творчості – це щось таке, що ви додаєте, вносите в світ, чого там не було б, якщо ви цього б не додали туди. І він наводить, наприклад, цього, як це, плетіння, так, яке зроблено на камуфляжі, яке ви бачите на цій фотографії. And the creative value can be discovered even by children with whatever skills that they might have. Like this little 10-year-old girl who's raising money simply by playing checkers. І цінності творчості можуть бути пережиті, відкриті для себе навіть дітьми, так, як, наприклад, ця дівчинка, якій 10 років, і вона збирає гроші на те, щоб допомогти Збройним силам. The experiential value has to do with various kinds of things that you allow yourself. It involves love, it involves art, music, nature, and certainly there's been no loss of love among people during the war. Цінності переживання пов'язані з такими потужними речами, які ми можемо відчувати, як, наприклад, наш досвід сприйняття мистецтва або любов. І маршал каже про те, що любов – це, власне, те, чого ми дуже багато спостерігаємо у цій війні. So choosing to commit to a marriage in a very uncertain future is an act of meaning. Наприклад, рішення такі наважитись на одруження при таких обставинах невизначених – це дуже такий активний випадок реалізації сенсу. There's also been an interesting of art. For example, this artist depicts people who have lost their lives in the war and memorializes them like this. Також такий цікавий приклад того, як реалізується ця цінність, це зображення людей, які втратили своє життя під час війни. Photography is also art. When you look at this picture, the photographer clearly understands the meaning of this photograph
And yet the photographer, Darren Azoff, is recording that meaning in the most horrible conditions you might imagine, just before he knew he would be captured. Мгм. Як у випадку цієї фотографії, коли людина знає, що незабаром його заберуть в полон, але ми відчуваємо, що він дуже чітко переживає сенс того, що він хоче зобразити, передати нам цією фотографією. So even under these conditions, the photographer was able to discover meaning and managed to release his photographs to the internet before he was captured. Навіть за таких жахливих умов ця людина змогла пережити свій сенс, передати його цією фотографією, і навіть ви знаєте, що вона була передана в мережу, коли людина це вже знала, що його заберуть в полон. But not all of the meaning has to be dark. Humor also plays an important role, and I've noticed a great deal of humor, perhaps strangely enough, coming out of Ukraine during the war. І Маршал каже про те, що не всі сенси мусять бути настільки трагічними і темними. І він каже, що гумор – це також приклад сенсів, і що він знає досить багато суперечливих таких жартів, які є також прикладами того, як реалізовується сенс. Now this stamp, this is funny. And that's an example of how humor can also be an experience that can keep you centered on meaning in life. Наприклад, ця марка поштова, вона смішна, так, і вона є прикладом того, як людина реалізовує сенс у цих жахливих умовах, які ми зараз переживаємо. But remember, for Frankl, there were three avenues to meaning: the creative, the experiential, and then the final one is the attitudinal value or attitude. Згідно з Франклем було три групи сенсів, якщо ви пам'ятаєте, це цінності творчості, цінності переживання і нарешті остання група сенсів – це цінності стосунку, які ми можемо встановлювати. Frankl recognized that sometimes it was impossible to do anything, that sometimes it was impossible to experience anything meaningful, perhaps because of disease, perhaps because of disability, perhaps because of captivity. Франкль визнавав, що інколи неможливо зробити будь-що через різні обставини. Можливо, це хвороба, можливо, це якась неспроможність, можливо, це полон. So greater than both the creative value and the experiential value is Frankl's concept of the attitudinal value. І тоді вступає в дію оця цінність ставлення до того, що відбувається, яка, як каже Маршал, навіть більша за цінність творчості, сенсу творчості, да, і цінність переживання, вибачте, так. That is, as long as you are alive, you have the opportunity to choose your attitude toward the situation. І вона полягає в тому, що настільки довго, наскільки ми живемо, у нас є можливість обирати ставлення до того, що відбувається. And this is what you see here. This happened while I was preparing this lecture. Це те, що ви бачите на цьому зображенні, це, власне, сталося, коли Маршал каже, я готувався до лекції нашої. Here you have a man who clearly knows that he is about to be killed, and there is nothing that he can do about it. Ми бачимо тут людину, яка знає, що незабаром її вб'ють, і він нічого не може з тим заподіяти. He could have chosen to stay silent. He could have maybe done a number of things in his last moment. Він міг би для себе обрати нічого не казати. Він міг би для себе обрати зробити безліч різних речей у своїй останній миті життя. But what he did do was choose his attitude in that last moment with his last words that summed up the entire meaning of his life up to that. That summed up the entire meaning of his life.
Але те, що він для себе обрав, це, власне, ці слова, які він сказав, і які відобразили його ставлення до тих подій, тих обставин, в яких він перебуває, і які підсумували значення всього його життя. And this is the best example of the attitudinal value I think I could ever imagine. І Маршал каже про те, що це, напевно, найкращий приклад цінності, ставлення, яку б можна було тільки собі уявити. And I will conclude with that. If there are any questions, and you can find my email if you have anything. Маршал каже, що So, ставив крапку на своєму виступі. Він каже, що, можливо, у вас є якісь питання, і я вас запрошую до того, щоб ми також зустріли оваціями цей прекрасний виступ. Thank you very much. That was very special. You know, everything that concerns... Thank you so much. thank you very much. Прошу, шановна аудиторія, які питання у вас є, давайте поставимо нашому поважному автору. Так, прошу, Лера, кажіть. Hello. I don't have any question, but for me it was very interesting what you say, and I was very happy that I can hear it. Thank you very much. I appreciate that. Давайте перекладу для тих, хто без англійської. Марія каже, що немає питань, але для неї дуже було приємно і який особливий досвід почути те, що казав Маршал. Лера, кажіть, у вас піднята рука. Так. I just want to say thank you for this speech and for the sharing of your knowledge here, because it was very deeply and hard and meaningful at the same time. And except of this, so I want to say just thank you for your support of Ukraine in our little psychological community in Alfred Nobel University, and that we highly, highly appreciate this. Thank you very much. And thank you for all of the work that you're doing, even under such tragic circumstances. Everything that you are doing is inspiring me and I think the entire world. Швиденько перекладу. Лера каже про те, що вона вдячна дуже за доповіді, за те, що Маршал підтримує психологічну спільноту, в тому числі України в цілому, і в тому числі університету імені Альфреда Нобеля. Да, і Маршал каже, що він дуже, для нього це особливий досвід бути тут, і що він дуже натхнений тим, що роблять українські фахівці і Україна в цілому.